Farm, Bình Minh, Florida TV. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã có cuộc diễn hành vinh danh tất cả những cựu chiến binh nam và nữ, những người đã chiến đấu, hy sinh cho sự tự do của đất nước. Hơn 45 tổ chức cựu chiến binh với nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó có Việt Nam, tham gia đoàn diễn hành năm nay. Đây cũng là lần thứ 23 thành phố Orlando tổ chức đoàn diễn hành vinh danh sự hy sinh dũng cảm, xả thân chiến đấu trong chiến tranh hay sự bất công giành lại sự tự do cho dân tộc. Tổ chức cựu chiến binh, ban nhạc, vũ công, cheerleader đang tập dượt và chuẩn bị cho phần thể hiện của mình. Đoàn Việt Nam với những lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay mừng ngày cựu quân nhân. Chú là Phạm Hồng Hải, chú là cựu quân nhân của quân chủng không quân, ngành quân cảnh. Và hôm nay cũng như các năm trước, chú đều có tham dự cái ngày duyệt binh để mà vinh danh các cựu quân nhân quân Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, kể cả Hoa Kỳ và các đồng minh. Đó là cái ngày có thể nói là chúng ta hãnh diện vinh danh các chiến sĩ đã chiến đấu cho tự do, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay là cái ngày để biểu dương lực lượng, thấy rằng những người cựu quân nhân này tới giờ này vẫn còn nghĩ tới công ơn cũng như là cái sự hy sinh cao cả của các cựu quân nhân chiến binh đã chiến đấu vì tự do. Tôi là hồi xưa là ở trong quân đội, ngành quân y, và mọi năm thì chúng tôi vẫn tham dự cái ngày veteran ở xứ Mỹ này là để mà vinh danh những cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa bây giờ không còn nữa, nhưng mà chúng tôi là những cái người mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian qua, trong thời gian trước năm 75 là chúng tôi đã chiến đấu để mà bảo vệ chính nghĩa tự do, và đến bây giờ chúng tôi tiếp tục vinh danh cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa ở trên xứ Mỹ. Cuộc diễn hành được mở đầu bằng việc cắt băng rôn của thị trưởng thành phố Orlando. Thêm vào đó là những tiếng kèn sống động làm rộn rã tấm lòng của các cựu chiến binh và quan khách. Sau đó là phút mặc niệm để tưởng nhớ sự hy sinh của những người đã khuất chiến đấu cho đất nước để bảo vệ nền tự do của chúng ta. Hello, my name's General Will Glazer, and I'm here representing the Army. We have the additional joint forces down the road here. We've got representatives from the Air Force, the Space Force, the Navy, as well as the Marine Corps. And we are here to celebrate Veterans Day with the Orlando community. So we are celebrating Veterans Day, and we're celebrating all veterans, not just U.S. veterans, and that includes everybody across the world who have sacrificed for their nation. That's one of the great things about being in Orlando is there's so many different cultures to experience while you're down here. I'm Colonel Mike Peeler, United States Air Force, and I can't speak much to the war in Vietnam because that was slightly before my time, but I can tell you the veterans in the United States Armed Forces that served in Vietnam are some of the ones that I look up to the most. That's the generation that came before me, and we're very proud of the service that they gave to the United States during that conflict. Dẫn đầu là đoàn xe motorcycle do cảnh sát cũng như là các cựu chiến binh địa phương cùng thị trưởng Dyer, các tổ chức đang làm chức vụ giữ an ninh bắt đầu cuộc diễn hành. Supposed to be carried by Mayor Dyer's Veterans Advisory Council, Vice Chair Michael Adams, and Secretary Marilyn Biggs. The city is proud to have them serve on this council, and thanks to all the veterans for their service. Here's the OP Honor Guard. Chủ đề của cuộc diễn hành năm nay là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đoàn Phụ nữ
WAAC, và phụ nữ ngày càng được chấp nhận hơn tại thời điểm đó cho dịch vụ khẩn cấp tình nguyện WAVE. Đây cũng là một sự đánh dấu rất quan trọng trong việc chấp nhận vai trò, trách nhiệm và quyền lực của người phụ nữ trong quân trường cũng như trong xã hội tại thời điểm đó cho tới nay. Force. Not going to say anything about the bucket. Như chúng tôi được biết thì sau cuộc diễn hành, người xem và những người tham gia có thể ăn mừng và vinh danh các cựu chiến binh của chúng ta tại sự kiện lễ kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh của thành phố từ lúc 1 giờ cho tới 3 giờ chiều tại công viên Hồi Iola ngay sau cuộc diễn hành. Lễ kỷ niệm và hội chào thông tin dành cho cựu chiến binh sẽ có âm nhạc, thức ăn, cũng như là có rất nhiều chương trình để tạo niềm vui cho cả gia đình trong dịp cuối tuần vừa qua. All right, here we go. The parade's first unit features 3 World War II veterans led and honored by the United States Space Force Color Guard from the Patrick Space Force Base. Our first WW2 veteran was a Navy fighter pilot who flew escort and intercept missions off of carriers and islands in the Pacific. Please welcome Navy Commander Walt Stacy. Our next World War II veteran is Private First Class Richard Dick Connell. Dick was a teenager when he left the San Diego Marine Boot Camp and set sail for Hawaii as a rifleman. Grenadier in the 1st Marine Division. After World War II in college, he became a colonel in the United States Air Force. Mayor Buddy Dyer continues to support our local veterans and active military through his Veterans Advisory Council. Mayor Dyer would like to thank our veterans and active duty military for their sacrifice and courage to defend our freedom. Mayor Dyer. Thị trưởng đây chia sẻ một trong những điều chúng tôi cố gắng thực hiện ở thành phố Orlando là thành lập một ủy ban cố vấn cử cựu, giúp chúng tôi tìm ra những cách tốt nhất để biến thành phố này thành thành phố cộng đồng thân thiện đối với cựu chiến binh nhất trong nước. And now the Navy Seabees. The Navy Seabees provide construction and support of operating forces and have been working and fighting their way around the world since March of 1942. Their motto is, "We build, we fight." The Navy Seabees. I want to put that thing in my front yard. Think the HOA will have a problem? I don't know. All right, welcome to Lake Nona High School Marching Band. The Lake Nona High School Sound of the Lions Marching Band, founded in 2009, has grown into one of the largest and most successful band programs in Florida. This 200-member student ensemble proudly represents the Lake Nona community and is thrilled to be here honoring our veterans.
Memorial Post 331, providing community support to vets, active and retired. The unit is named for Pearl Harbor Navy hero Dory Miller, the first Black American to be awarded the Navy Cross. And now some motorcycles. Presbyterian Church in downtown Orlando. Cub Scout Pack 24. And now Commissioner Jim Gray was elected in the Orlando City Commission on June 1st, 2012. He has been a resident of Orlando since 1988. Commissioner Gray is a U.S. Air Force veteran, member of Willow Creek Presbyterian Church, NAIOP of Central Florida, Orlando Economic Development Commission, and a licensed real estate broker with over 35 years of real estate experience. I don't know if he sleeps at all. Five-Star Credit Union, founded at Naval Air Station in Jacksonville 70 years ago, continues to be supporting military members and their families across the state and across the globe. Five-Star offers high-quality products and services built for the brave men and women who serve our country. And now the William R. Boone High School Navy JROTC was formed in 1980, has 160 cadets. Their mission is to instill in students the values of citizenship, service to the United States, personal responsibility, and a sense of accomplishment. Cadets perform over 4,000 hours of community service to veterans groups and the community each year. William R. Boone Navy JROTC was recognized as a distinguished unit for 2021. Give it up for them. Here's the Camaraderie Foundation. Their mission is to provide healing for the invisible wounds of war through counseling, emotional support for all military service members, veterans, and their families. The Camaraderie Foundation. And there's an electric F-150. And now, the Wounded Warrior Project is a national nonprofit working establishment towards empowering warriors to lead healthier, happier lifestyles. Central Florida is the home to the largest number of wounded warriors, and we want to recognize them for their service to our nation. The Wounded Warrior Project. American Pride Squadron is an Orlando-based unit of the U.S. Naval Sea Cadet Corps, a national youth leadership development organization that promotes interest and skill in naval disciplines while instilling strong moral character and life skills through leadership and technical programs modeled after the U.S. Navy's professional development system. The Naval Sea Cadet Corps. They're still under warranty. The model days of Greater Orlando. I love that horn. Hey, there's VFW Post 4305. Oh, man, look at this. What do you get one of them? Traveling all the way down from the villages, risking life and limb on the turnpike. Here they are. Tiếp đến là phái đoàn diễn hành của Việt Nam Quốc gia, số thứ tự là 19 trong hơn 45 đoàn thể tham dự. Để hưởng ứng chủ đề tôn vinh quân đoàn phụ nữ năm nay, chúng ta cũng tôn vinh các vị tướng nữ như hai vị Trưng Vương, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Dù là phận nữ nhi trong thời phong kiến nhưng không chịu sự áp bức và đứng lên đánh đuổi quân giặc. 120 members from various branches. They served in the Republic of Vietnam Army Force April 30th, 1975. Together with the American soldiers, they fought to protect South Vietnam and are grateful for the participation of American soldiers in the Vietnam War, especially the 58,000 who lost their lives. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vinh danh các cựu chiến binh
đã hy sinh anh dũng, cũng như các cựu quân nhân hưu trí đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam, bảo vệ miền Nam khỏi sự xâm lược của miền Bắc giai đoạn 1975. Hơn 58.000 đồng minh Hoa Kỳ cùng hàng trăm ngàn quân lính miền Nam đã hy sinh cho lý tưởng miền Nam tự do. Yes, I'm Ensign Jim Carvajal with the United States Naval Sea Cadet Corps, American Pride Squadron out of Orlando, Florida. American Pride Squadron is a Naval Sea Cadet program, which is a youth leadership program for cadets or kids between the ages of 10 through 17-year-old. And the whole idea is to teach them how to become better leaders for the future of our generation. It is a great parade. It's a great way to honor all our veterans. And if you notice, it's not just veterans from the U.S., it's veterans from all over the world, because these are people that have volunteered to serve their country in whatever capacity they could. I'm a former veteran, our regional director is a former veteran, and it's a great way to reward and to appreciate and recognize all our previous veterans that have been here before us. Yes, I do know about the community. There's actually a big community here in Orlando area, right in the downtown area, and it's a great place to go to. I spend a lot of time down there off of Mills Road. It's a big community, it's a great community, and the food is incredible. Cô là Dược sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tiểu bang Florida. Đây là một việc làm rất là có ý nghĩa, thì mỗi năm thì chúng ta nên tham gia cái event này, tại vì đây là event để mà vinh danh những cái người cựu chiến binh hoặc Việt Nam. Thứ nhất là mình là cộng đồng người Việt Nam thì mình vinh danh những cái người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã từng bỏ đổ coi như là sức khỏe và tài năng và tuổi trẻ của mình để mà bảo vệ hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Đó. Thì ngoài ra thì ở đây còn có cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu chiến binh của tất cả những nước khác nữa. Thì chúng ta cũng cần phải cảm ơn những cái người cựu chiến binh và vinh danh những người cựu chiến binh đó. Nhất là những cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ thì họ cũng đã bỏ gia đình đi qua đây biết bao nhiêu để mà hy sinh và trong cái cuộc chiến để mà bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, thì chúng ta appreciate them. Và ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều ra đây để mà vinh danh những người cựu chiến binh đó. The most important thing to remember is freedom's not free. Somebody had to fight for your freedom. Ông thị trưởng Dyer chia sẻ thêm, tôi nghĩ điều quan trọng nhất cần phải nhớ rằng đó là tự do không miễn phí. Ai đó phải đấu tranh và hy sinh để có được sự tự do đó cho bạn. Và đó cũng chính là thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến với tất cả mọi người. Hãy trân trọng sự tự do mà chúng ta đang có và trả ơn những sự hy sinh để có sự tự do của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các cựu chiến binh, cảm ơn nước Mỹ. Winfarm Bình Minh Florida TV xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi những hình ảnh và phóng sự của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong những chương trình kỳ sau.